Okay. Any questions this week before we continue? A Anila pergunta se a gente tem alguma pergunta antes dela continuar no texto que ela está transmitindo. Did anybody try the meditation from last week? Alguém tentou a meditação de tocar e largar na última semana? Using the exhalation? Essa técnica que ela ensinou semana passada, que usa a exalação, né? Você expirar. Tá? And as soon as any experience arose to the mind, immediately you say to yourself, thought or thinking. As soon as any kind of feeling, any kind of experience, thought, and continue to breathe out and rest and let go, and then breathe in again. If you don't use the exhalation, it's very hard to let go. Então, ela pergunta se a gente fez aquela prática de tão logo a gente perceber que no nosso campo experiencial emergir um pensamento, tão logo a gente perceba, sem nenhum vacilar, a gente rotula pensamento. E imediatamente, através da expiração, a gente libera e relaxa, e descansa. Após a gente perceber isso, tão rápido, automaticamente. Essa foi a prática que foi detalhadamente descrita e ela pergunta agora sobre a nossa experiência a respeito. Okay, John Gabriel. Yeah. Yes, please. When I do this practice, I feel immediately a cut in the process, and a new process it's happening. So when you say for us, I can cut and cut and cut and keep cutting. We can solve the process. It's fragmentizing, just doing a lot of spaces on the process. So I don't create more things. I stop to create in that moment. So that's space. It's relief. I can relax on that thing. In the most horrible moments when I am stressed or something, when I do this, I can relax immediately. It's so fast. It's almost. So that's one of the things. That's my experience. Yeah. It's amazing how it works. It's so powerful, this practice, if you use it. But if you don't use it, no, it doesn't help you at all. It doesn't help you see clearly anything. Sorry, please translate into Portuguese, Gabriel. Eu estava falando para a Anne que esse momento de você rotular, todo pensamento que vinha quando eu... Tá baixo. Todo pensamento que vinha quando eu rotulo é um corte imediato no processo do pensamento. Então, eu sinto que toda vez que eu rotulo, pensamento, eu paro de fabricar mesmo, assim, aquela história e fica, tipo, fragmentado, não fica mais com aquela força, com aquela continuidade. E é quase que, às vezes, instantâneo, assim. Em algumas situações de estresse intensas, assim, que você está dando muito significado, quando o corte é quase um relaxamento, assim, imediato. E você fica com aquele espaço aberto, é muito intenso. Essa foi parte da minha experiência nesse rótulo. E a resposta que ela me colocou foi exatamente ela falando, né? Realmente ela é incrível a intensidade dessa técnica e como ela é forte. E principalmente, ela só vai dar certo se a gente fizer. Se a gente não fizer, não tem como funcionar, a gente experienciar ela. This is the problem with most of my students. They listen to the teachings, but they don't apply the teachings. They don't practice the teachings. They don't become familiar with the teachings. And so they never experience the result of using them.
And then they just go back to their old neurotic habits and patterns, and nothing really changes. And then they get very dissatisfied with the Dharma. Oh, it doesn't work for me. Oh, let me find a new path. But there's nothing wrong with the Dharma. The problem is nobody practices. So then you don't feel the benefit of using it, of utilizing these very, very skillful methods. Então esse é um problema So recorrente. it's like you don't see the treasure. Wait a minute. You don't see the treasure as a treasure. And so then you don't use it. Yeah. Okay, now Mario. Yeah. Sorry, Anila. Anila fala que é triste porque ela percebe que a maioria dos estudantes dela não traz esses ensinamentos, escutam os ensinamentos, mas não levam ele para o laboratório, que é a própria prática. Então, acaba não conseguindo sentir, experienciar e, assim, testar se pode haver, se quer testar se pode haver algum resultado. Então, a gente acaba caindo nos velhos hábitos, nos velhos modos operantes de atuar, e acaba se frustrando e colocando a culpa do Dharma. O Dharma não está funcionando para mim, mas na realidade a gente não se deu a oportunidade de pôr o ensinamento em prática e aí sim observar qual o resultado que ele poderia nos trazer. Yeah. Okay. Any more questions? Yes. You want to say something, Gabriel? Anne, é Silvia de Maceió. Hello, Sylvia. Eu tenho feito a prática todos os dias e para mim tem sido sempre uma das melhores experiências que eu faço. Então, como a minha cabeça funciona sempre a 1000 por hora, bloquear os pensamentos dessa forma tem sido assim um exercício grandioso, porque minha cabeça pensa muito o tempo inteiro. Então, eu tenho conseguido alguns resultados e isso tem me facilitado um bocado a concentração e tem melhorado, com certeza, o meu desempenho. Mas, assim, não tem sido uma tarefa das mais fáceis, dado o fato de minha mente estar sempre o tempo todo pensando. Mas eu observo que os resultados têm sido melhor, eu tenho me sentido mais tranquila quando eu sento para fazer a prática. Mm-hmm. Can you translate for me? She said that the thought process is very fast, and he has done this practice these days, and she gets some result. She is more concentrated, and besides how easy to do this practice, she noticed that recently the effort brings some result, and she can stay a little bit more. She feels a little bit more stillness and calmness when she tries to sit. It's something like the point is we are not trying to block the thoughts. There's nothing wrong with thoughts. The problem is we don't see the difference, what is actually happening and what is just a thought. So we need to understand how much of our experience is just thought, and thought has no solidity, no substance, no meaning, and no value intrinsically. So when we say thought, then we have a different view of the thought process. It gives us space to see it's just a thought. It has no meaning, value, or substance from its own thought, from its own side. And so it allows us a whole new space to see in a different way. So it's so important to know when you're thinking and when you're not thinking. Yeah. And most of the time, everything that we experience is just a thought. That's all it is. Just a thought.
Então, o ponto é que a gente não deve estar interessado em bloquear o processo de pensamento. O truque é passar a diferenciar o que é real do que é pensamento. Porque, usualmente, o nosso modus operandi é se identificar com o processo de pensamento tão logo ele emerge. E a gente não permite, assim, criar nenhum espaço. Então, essa prática faz a gente girar ao contrário. A gente vai, assim que a gente percebe o pensamento, em vez de caminhar com ele junto dele, a gente só rotula e diz, labeling, né? Rotula e diz pensamento. E isso, paulatinamente, de novo e de novo, vai permitindo a gente entrar em um outro modo de ver, em que a gente se permite observar o espaço e perceber que o pensamento não tem por si só, do lado dele, substância, valor e significado intrínseco. Okay, so now you don't see that because the speed of your thought process is so fast that immediately you identify with whatever you're thinking and automatically you give it substance, meaning, and value. And you believe that it actually exists, but you are projecting that substance, meaning, and value. It doesn't really have that substance, meaning, and value that you're giving it. So you need to remind yourself, thought, that's it. That's all it is, thought. It's not good, it's not bad, it's not beautiful, it's not ugly. It is thought. Yeah, I know you don't want to see that because you want to believe that whatever you think actually exists intrinsically from its own kind. Yeah. Então, agora a gente não percebe, mas ela reforça que a gente tem esse hábito de tão logo o processo mental emerja, a gente imediatamente se identifica e caminha com ele. E não percebe que esse processo mental, que esse pensamento é apenas uma projeção da nossa mente e que a gente é que dá valor, significado e substância, congelando aquele fenômeno, né, e juntando percepção e pensamento. Então, tão logo a gente consiga perceber esse processo, isso ocorre por causa da velocidade do nosso pensamento. É tão rápido que a gente não consegue dar espaço para perceber essa criação de substância, essa substancialização da nossa percepção. Então, essa prática, à medida que a gente repete isso de novo, de novo, de novo, e apenas rotula, seja lá o que emerge na cabeça da gente, a mente da gente, seja um sentimento, um pensamento ou uma sensação, a gente apenas rotula pensamento, libera e deixa aí, isso paulatinamente vai permitir com que a gente tenha uma visão mais aberta e uma nova possibilidade de perceber o mundo fenomênico. Okay, anybody have any questions? Alguma outra pergunta? Don't wait till I'm not here. You know, if you have any questions, now is the time to ask, because I may not see you for a while. Não espere um momento em que eu não esteja aqui, porque tudo pode mudar. De repente, a gente não tem mais essa oportunidade de novo de perguntar as coisas Anne lá. João Gabriel. Annie, one complementary to what I'm saying before to you, it's the amazing part is noticing that I'm creating my experience, because most part of the time we do not notice. We think the stress it's really happening, but when we cut, we notice, my God, that I am stressing myself for something that don't exist. So this is an amazing approach to see how we are fabricating our experience. You know, you hear me virtually the first sentence of every teaching is,
we create all our experience. Nobody believes me at all. Yeah. You all listen, but you do not understand what I'm saying. So finally, John Gabriel, finally, you begin to understand how it is possible. That's great. That's a very profound insight. Congratulations. Yeah. I'll have a party now. Let's have a birthday party. Right. Please translate. Yeah. Eu estava falando para ela que um complemento da minha experiência é exatamente porque é você notar o quanto você está criando a sua própria experiência, o quanto você está criando o próprio estresse. Então, quando a gente está estressado ou passando por alguma situação, a gente acha que a situação está pondo a gente nervoso, está estressando a gente. Só que quando você pratica isso, você corta, você nota assim, meu Deus, sou eu que estou me estressando com a situação que não existe, assim. Então, você nota muito essa parte de, caralho, é quase você se chicoteando e reclamando da dor, achando que é outra pessoa que está batendo. Então, eu notei muito, foi muito forte isso, esse corpo. E aí ela estava falando que ela disse assim, todo ensinamento que eu dou, a primeira frase que eu digo toda vez é que você próprio cria sua própria experiência. Ninguém acredita em mim, mas eu acabo repetindo muito isso. Então, parabéns, João Gabriel, por você ter finalmente conseguido perceber isso. E vamos ter uma festa agora, uma festa de aniversário, por você ter percebido isso. I have a question, Amy. Yeah, go ahead. No, please, continue. I'll make my question later. Yeah, I've forgotten what I was going to say. Never mind. You go ahead. Okay. My question is not necessarily for the teaching, but it's something that I noticed, I don't know, this last month. It's what's happening when we feel a lot of attachment for the teacher. Because I don't know, we talked a little bit before about this, but sometimes I hear another teachings and I know it's the Dharma. I know it's something valuable for my life. I understand that, but I feel a lot of attachment for some teachers that I don't know if I'm going to explain better than this, but it's weird because I need to respect all the teachers. That's part that I know and I respect them, but it's like I'm respecting more some teachers than others, and this is the part that I feel it's attachment to the teachers. For example, when No. Go on. I don't know, when you talked about us and you repeated this is a lot, you don't know if you're going to survive to see us again, if you're going to return here. That bothers me a lot because I know it's true, and that's one of the truths that's always been there. But when I don't think about this, that's okay. But when I think, it bothers me a lot. So I don't know. I don't know if it's attachment for the training you give me, or I don't know. You understand what I'm saying? No. Yeah, I understand what you're saying. I think what we don't understand is that we have a karmic connection with people. So, the people who we like, we have a connection with, who we can hear, when they talk, who we can communicate with, we have one kind of karmic connection. The people who we don't like, who cause us a lot of problems, it's also a karmic connection, yes? Otherwise you wouldn't get so upset, yeah? So, you can have, as I've said many times, you can have 5 enlightened beings in the same room, but you can only hear one of them. It doesn't mean to say that you are attached to that person, but you have a karmic connection so that you can hear certain things when that person says something, or the way that they say it,
you can hear, but with another person, they might say the same thing, but you can't hear it all. You walk out the room, it's like nothing happened. You weren't there. Yeah, you wonder why you went to the teaching. Yeah, and this happens to me many times. You know, I sit in front of great masters, and some of them I can hear, and others I cannot hear what they're saying. You know, this is what we call a karmic connection. Yeah. Why do we have some teachers and we don't have other teachers? You know, why was my personal teacher Tinley Norma Rinpoche? You know, because I had such an incredible karmic connection with him. Every word that he said was like a treasure for me. Yeah. Whereas other teachers, I could listen to them for hours and nothing really happening. I'm not saying that they are not enlightened. I'm just saying I don't have that kind of karmic connection to be able to hear them. You understand? Yeah, I understand. No. Thank you. Yeah. Yeah. The problem I'm creating my stress about my attachments. Yeah, of course you're creating all your own story. That's why you see it that way. It's your story, not my story. Yeah, right. Okay. We've all got our stories, you know. Yeah. We've all got our stories, and we think that story is the reality, but it's just a story. Go on, please translate. Yeah. Primeiro eu vou traduzir o que eu perguntei e depois o que ela disse. Mário, se eu esquecer alguma coisa, tu me complementa aí. Eu falei para ela que a pergunta que eu tinha não tinha muito a ver com o ensinamento em si que ela tinha dado sobre meditação, que é porque eu percebi que comecei a ficar meio apegado a certos professores. E isso estava um pouco me incomodando, porque eu sei que eu tenho que respeitar todos os cochês, mestres, e enfim, porque eu sei que ele tem uma realização, eu escuto, eu sei que é Dharma, eu sei que é algo precioso, mas, tipo assim, eu meio que não ouvia, ou não prestava, não dava tanta importância, eu não conseguia perceber uma coisa muito prática para mim. E esse apego eu percebi isso no último mês comigo, estava me incomodando, né? E eu perguntei, né, se tinha, como é que eu faço, se tem algum problema. E aí ela me respondeu, né? Que a gente tem que entender que a gente tem uma conexão kármica com as pessoas, com os mestres também. Então, não adianta, às vezes você pode ter, ela dá esses vários exemplos assim, tipo, você pode ter 5 pessoas iluminadas, mestres iluminados, numa sala, que estão dando ensinamento, e você só escuta e consegue ouvir uma delas. Você não consegue ouvir todos, porque isso aconteceu várias vezes com ela. Ela ficava na frente de professores iluminados e aquilo não ressoava nela, aquilo não tinha impacto. Então, ela deu o próprio exemplo do Tilenor do Rinpoche, que ela disse assim, que cada ensinamento dele eu consegui entender e consegui compreender, e era maravilhoso para mim, assim como tinha outros que não. Então, você aceitar que tem essa conexão kármica ajuda também a você perceber o seu próprio caminho, né? Então, aí eu falei, esse apego, esse sofrimento, talvez seja você entender isso. Você está criando. Aí eu mesmo falei que provavelmente eu estou criando esse sofrimento para mim mesmo por causa da minha história, né? Ela disse, sim, provavelmente é uma história que você está se contando e você está se apegando. É um pouco disso. Tudo é a criação. Não só tudo é criação, exatamente. Yeah, whenever you look at a person or anything, you look at something, you smell something, you taste something, and then you tell yourself what it's like, don't you? You tell, oh, that's delicious, or that tastes horrible, or that music is nice, or
that form is beautiful or ugly. It is something that you're telling yourself. It's your interpretation of what's coming in through your senses. And it's very personal, you know, not everybody sees the same way. The problem is that however we are seeing the appearance of the object, because there is no objective world out there, however we are seeing the person or the appearance of an object, it is totally our projection. It has nothing to do with the appearance. The appearance is empty of all meaning, value, and substance from its own side. But we don't want to see that. So when we think something and then we project, oh, that person is terrible, that person does this, that person is like that, then we believe that that person is actually like that. And when we believe in our projections, then it reinforces our ego psychology. Well, I must exist because I perceive this. Yeah. So to appreciate all appearance, no matter what is arising to your senses, is empty of meaning, value, and substance. Yeah, that's quite a big shift in our perception. Because then we have to see the emptiness of the way that we are also identifying ourselves, the perceiver. And that makes us feel very insecure. Yeah? We don't want to see the truth. So, yeah, so then we reinforce constantly this ego psychology. Nós não queremos acreditar que é tudo uma projeção nossa, né? Totalmente fabricado, totalmente nossa projeção. E esse hábito de não perceber que qualquer coisa que entre pelos nossos sentidos, seja ele visão, olfato, audição, não importa qual seja o sentido, ele é interpretado e é nós mesmos que dizemos valores a respeito dessas informações que entram pelos nossos sentidos. E como nós não percebemos que isso é apenas uma aparência, é totalmente nossa projeção, como nós não queremos acreditar nisso, isso reforça completamente a nossa psicologia do ego. E a gente não pode perceber, assim, a vacuidade dos fenômenos que emergem, nem a vacuidade do projetor que percebe esses fenômenos. E assim como a gente não quer realmente acreditar nisso, a gente entra num ciclo de percepção, né, que se retroalimenta, que deixa as coisas com valor, com aparente significado e substância de forma intrínseca. So if the object appears as something solid and self-existent, then the perceiver of the object, the subject also is experienced as something solid and existent. So we cannot see the true nature of the objective world because we need to reinforce this perceiver all the time. So we're in denial of the truth all the time. So then we have all these thoughts and all these stories about things, and then we vomit it out onto the other person. And you're like this, and you do this, and ba 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 ba, because we don't want to see that it's a projection. And, you know, this is such a strong habit, but we don't want to see. We don't want to work with our own habits. It's much easier to blame somebody else for the way that we feel. We feel negative, and instead of looking at our own negativity, immediately we vomit it out and project it onto the other person. And they have to listen to all this crap, this shit that people are vomiting because they don't want to look at their own mind. Yeah, well, sorry. Either you want to be on this path or you don't want to be on this path. Look, if you want to be on this path, you have to look at your own mental processes.
understand your own mental process. Otherwise, it doesn't work. Então, a gente vê o objeto percebido como sólido e isso cria a falsa impressão de que o percebedor é sólido também. E isso reforça o hábito que faz com que a gente não perceba a realidade como ela é, faz com que a gente negue a verdade de novo e de novo e de novo, né? E aí a gente acaba, de repente, vomitando o que a gente pensa, colocando blunt, né? Vomitando o que a gente pensa a respeito da pessoa que aparentemente nos causa o problema, ou de uma determinada situação, como se aquilo não fosse dependente do nosso modo de perceber, como se aquilo fosse independente de nossa percepção, como se tivesse uma verdade intrínseca. E a gente tem que decidir no nosso coração se a gente realmente quer seguir esse caminho. Porque se a gente quer seguir esse caminho, não há outra escapatória. O que a gente tem que trabalhar é com os nossos processos mentais. A gente tem que encarar a verdade de que essa realidade que a gente percebe é criação e é feita pela forma com que a gente percebe. E não está lá para a gente descobrir. It's amazing how many years, people have been so-called practicing, and yet they don't want to look at their own mental processes. They don't want to understand that they are creating their own perception of whatever it is. It doesn't matter what it is. It is your personal perception, your own view, your own creation, whether you think it's good, whether you think it's bad, whether you think it's beautiful, whether you think it's interesting, boring, whatever, it is your creation. É impressionante que until you really understand this, you're not on the path. Really, you're not on the path. You may think you're practicing, but you're not practicing. Because that's the essential point of Buddhism. O ponto essencial do budismo é que a gente cria a nossa percepção. Então, ela percebe que muitos alunos que se dizem praticantes há muitos anos não incorporaram o fato de que não existe um mundo objetivo lá fora que seja independente de nossa percepção, que não seja criado pela nossa percepção. Não importa se a gente acha bonito, feio, agradável, desagradável, chato, entediante, interessante, todas essas adjetivações são criadas pela nossa interpretação. E que se a gente não assumir a responsabilidade por essa interpretação, não assumir o fato de que a gente está criando ativamente essa interpretação do mundo, a gente não pode nem sequer se chamar um praticante. A gente não entrou verdadeiramente no caminho. Yeah, sorry, I'm telling you the truth because I'm getting very tired. I'm getting very tired of saying the same thing virtually every time I see anybody. But the point is that people can't hear. They can't understand what's being said. They just don't want to accept it. They don't want to investigate because I don't want you to accept this blindly. How long, Gabriel, how long have you been practicing? John Gabriel? 5 So-called practicing. 5 years, all right? Yeah. So-called practicing for 5 years. No, And finally, you understand that you're creating your own experience, yeah? Yeah. So he's doing very well, 5 years is quite an achievement, 5 years. I have students here who've been practicing for 18 years or more, have been with me for 18, 19, almost 20 years.
And they call themselves practitioners, and they still don't believe that they're creating their own experience. You know, and this is how heavy our karma is. We cannot see, we cannot hear, because of these obscurations that prevent us from hearing, prevent us from seeing, prevent us from understanding these basic teachings, basic teachings of Buddhism. This is so basic. Então, ela reforça o básico do budismo, o mais básico. E a verdade é que ela diz que mesmo praticantes de 18, 19, 20 anos, ela não percebe que eles sequer investigaram o que ela vem dizendo e repetidamente dizendo todos esses anos. Me desculpe, mas eu não consigo perceber, em muitas pessoas em que eu ensino, que elas realmente incorporaram o fato de que elas estão criando uma percepção a qual elas estão reagindo e a qual elas estão reforçando os mesmos hábitos, e sequer investigaram de que essas investigações, essas percepções são criações, né? E aí ela perguntou ao Gabriel, há quanto tempo você está, vamos assim dizer, praticando? E aí Gabriel disse, eu estou mais ou menos um pouco mais de 5, 6 anos. Ela, eu considero uma realização, porque tem gente com muito mais tempo aqui que a gente percebe nitidamente que não incorporou essa verdade, que reage ao mundo como se ele fosse independente da sua criação, não corta e percebe que não, talvez não seja do jeito que eu estou pensando. Okay, so I'm going to ask this question to all of you here. How many of you really believe that you are creating your own experience? Again, I'm going to ask you, and I want an honest answer. All your experience, 100%, not 5%. Whatever you are perceiving at this moment, how you perceive it is your personal creation. How you see me at this moment is your personal creation. How you hear me, it's your personal creation. And everybody sees me and hears me in a different way. Então ela pergunta para todos nós agora, quais de nós realmente acredita que o que percebe é totalmente, 100%, criação de sua própria mente, sua própria individualidade. Todos agora estão me vendo, e todos agora estão me vendo de uma forma completamente diferente, nenhum pode me ver do mesmo jeito. Porque todos estão me vendo a partir de sua própria perspectiva histórica. Quantos de nós, quantos de vocês, ela pergunta, acredita realmente que 100% do tempo a gente está criando totalmente a nossa realidade? Right. How many of you really believe that? Quantos de nós realmente acreditam nisso? Eu acredito, So that Anne, when e eu tenho percebido isso com muita facilidade. Eu tenho percebido o quanto a minha realidade tem sido criada por mim, tanto que todas as vezes em que eu me dou conta disso, eu retomo a prática e digo, caramba, agora a coisa está funcionando, porque eu percebi claramente que eu estou fabricando um pensamento e ele está me deixando tenso e nervoso. Quando eu me dou conta disso, eu fico mais tranquila. But, okay, if you really believe this, if you really believe this that you're telling me now, then it should stop you blaming anything external for the way that you feel.
And it should also stop you from depending on external things to make yourself feel good. If it's true that you really believe that everything is coming from your own mental processes. Because people tell me this, and then when they hear something they don't like, then immediately they blame the person. So it shows me that you don't understand this at all. Yeah? So, if you really understand that your experience is being created by your own mental processes, it will change the way you see things, change your relationship with people, with the environment, with everything, with the whole phenomenal world around you. So be careful before you answer. Então, ela diz que qualquer um de nós que diga para si mesmo que percebe, né, em primeira pessoa, de que o mundo é uma criação de sua própria percepção, deve imediatamente parar de culpar as situações, o mundo exterior, pelo aquilo que ele sente, pelo aquilo que ela sente. Parar de culpar. Essa pessoa está me fazendo me sentir desse jeito, aquilo que foi dito está me fazendo me sentir desse jeito, ou determinada situação está causando determinado desconforto em mim. E aí você iria perceber no comportamento dessa pessoa que tem já esse tipo de reação, que ela não depende mais de fatores externos, que ela não culpa mais fatores externos pelo jeito com o qual ela sente. Você poderia notar que a forma com que ela se relaciona com si mesma, com os outros, com o ambiente e com as situações da vida cotidiana seria diferente, seria mais efetivo, mais fluido. So really examine if it's true, whether you really believe that you are creating all 100% of your experience, no matter what is happening, because you would not be able to experience anything unless you told yourself what it was that you were experiencing and how it was. You have to tell yourself something. Otherwise, it's not considered to be experience. Experience is dualistic. There has to be an experiencer of something. Otherwise, we can't call it experience. Yeah. Nós não podemos experienciar nada sem que a gente não nos diga nada a respeito da experiência que a gente está experienciando. A gente precisa dizer algo sobre o que a gente está vendo para que a gente veja. A gente precisa dizer algo sobre o que a gente está escutando para que a gente escute. É sempre necessário um comentário, uma maneira dualista de perceber para que exista um percebedor percebendo, um percebedor criando aquela situação da vida. É necessário um comentário. Otherwise, how would you know anything was bad if you didn't tell yourself it's bad? How would you know? How would you see something as negative unless you told yourself this is not good? Então, como é que você saberia que algo é ruim se você não dissesse para você mesmo que aquilo é ruim, que aquilo não é bom? Haveria uma maneira de você perceber algo como aversivo se você não dissesse para você que aquilo é aversivo, que aquilo é ruim? This is why some of us get upset with some things, and other of us, it doesn't matter at all. We don't bother with what we hear. But when others hear something and they don't like it, they get so upset.
oh, you shouldn't do that. You shouldn't say that. You're like this. You're like that. Yeah, they're not looking at their own mind at all. They're just projecting outwards onto anything to make it appear as something solid. A gente não percebe, mas quando algo toca a gente de uma forma negativa e faz a gente se sentir ameaçado por aquela situação e faz a gente ficar, né, indignado, uma outra pessoa está no mesmo ambiente, percebe aquela situação e não está nem aí. Aquela situação é vista de uma forma completamente diferente. Enquanto a gente está totalmente incomodado, envolvido com o que a gente está criando sobre aquela situação, todo mundo que está ali ao redor, lá, não está percebendo nada do que a gente está vendo como ameaçador. Isso prova que não é algo independente da nossa percepção. Mm-hmm. Anybody have any questions before we go on? Sorry. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente continuar? Por favor. Hi, Julio. How are you, Julio Hoffman? How are you? Yeah. Tudo bem, Are you well? I was concerned that you were sick. Were you sick last time when we had the retreat? I didn't see you at the retreat this year. Não pude ir no retiro. Eu tive um probleminha, acabei de tendo que fazer uma cirurgia e o meu pai também estava com alguns problemas e eu não pude ir. Mas eu acompanho o Zoom, nem sempre eu compareço nas reuniões, mas sempre estou ouvindo depois a gravação. Estou sempre acompanhando. Yeah. Ok, porque eu preocupei você doença, mas não sabe nada, não notice de você. Eu falei. During the sitting praxis, it's easier to realize that we create our perception. But during the post-meditation state, Yes. it's much more difficult. So he tried bring forth some habit, but he does consider himself a good practitioner, because most of the times he can't remember this kind of reminder that he created. That is why this is bothering me, why I'm seeing this way. Try to make a gap between this way that he is creating the situation and put a question between this perception, asking himself why I'm seeing this way. Yeah, our habits are so strong, because we repeat the same habits over and over again. How many times during the day? How many times during the day do we identify with our thoughts as our reality? We can't count how many times a day. We could say that 99.9% of the day we are identifying with our thoughts as our reality. So if that is the habit, it's not easy to change that habit. Yeah, we may know intellectually, but emotionally, that's not the way we see things. So it's only by practice, and this practice that I gave you about breathing out and, noticing whenever you begin to experience anything, doesn't matter what it is, then immediately you say thought. The whole experience, that's all it is. Thought, thinking, thought, thinking, thought, 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 thought. You have to see that. And that will give you the space to be able to appreciate that it is you are creating your own experience. If you don't do that constantly, you're not going to be able to separate what is conceptual and what is perceptual. Impossible
too strong. The habit's too strong. Nossos hábitos são muito fortes mesmo, né? Então, 99,9% do tempo, a gente está completamente identificado com o nosso processo de pensamentos, que ocorre muito rápido. Muito rapidamente, o pensamento vem e a gente segue aquilo como sendo uma realidade intrínseca. E a gente não cria, assim, espaço para perceber a diferença entre o que é conceitual e o que é perceptual. Então, essa prática que ela vem introduzindo para a gente nas últimas semanas, em que ela fala sobre o caminho Hinayana, sobre Refúgio, Shamatha, essa prática, esse detalhe que ela deu na respiração, na exalação. Então, logo a gente percebe o processo de pensamento, a gente logo rotula pensamento, corta e libera de forma relaxada na expiração. Se a gente consegue lembrar isso um pouquinho, sem se criticar quando não consegue, mas que quando a gente lembra, a gente fizer, independente se a gente está no momento de sentar ou se a gente está no momento da pós-meditação, é a mesma prática, a gente pode cortar esse hábito sempre que a gente lembrar. Então, se a gente fizer isso, a gente vai saber em primeira pessoa se a gente vai ter o resultado que é de um pouco mais de espaço para que a gente perceba as coisas de uma maneira diferente, mais espaçosa, mais relaxada e mais livre dos hábitos que fazem a gente perceber as coisas do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. It's not only, not just saying thought when any kind of experience or feeling or sensation arises, but it is when you have when you use your exhalation to relax, release, it's really important to rest at the end of the exhalation before you breathe in. It's like you're just resting in space, not doing anything. You have to get familiar with this not doing anything, just resting in that open, spacious awareness. And the breath, the exhalation really helps to support that ability to just rest without doing anything. Without that, nothing is natural. It's all fabricated. Então, mais do que o rotular, o ponto é a exalação. Se a gente introduz o hábito e vai se habituando a expirar, e no fim dessa expiração, aproveitar a expiração para relaxar, para liberar, para soltar, e no fim dessa exalação, permitir a percepção da abertura espaçosa, mais e mais a gente vai se familiarizando a esse não fazer, a essa possibilidade de não fabricar. Not doing anything. That is so alien. It's alien to what our usual habit is of always doing something, always interacting with the appearance of an object. We always want to change something, get it to be a certain way. We don't want to leave anything as it is. So then we fabricate whatever is arising and we make it into something that we like or something that we don't like, something that's interesting, something that we consider to be boring, whatever it is. All our experience, the word experience, it means fabrication. You cannot experience anything unless it's fabricated, because the idea of a subject experiencing an object, both the subject and the object is fabricated, both. So it's only when you can totally rest naturally in open, spacious awareness without doing anything, you begin to see clearly. Only then. Everything else is fabrication. A gente tenta alienar a realidade o tempo inteiro. A gente tenta ajustar o que a gente percebe o tempo inteiro para que se encaixe dentro de uma maneira
que a gente inconscientemente queira perceber. A gente não se dá a oportunidade de simplesmente descansar nessa natureza aberta e espaçosa, nessa consciência de natureza aberta e espaçosa, em que os fenômenos emergem de forma natural, espontânea e não fabricada.